Good evening and welcome, friends. 11 चालू Uh, uh, सर Today we are here to know what mistakes you have made in writing set 1 answer papers. And I hope that after completion of this my webinar, you will come to know your mistakes and you will improve it in maybe set 2, set 3, or your school prelims and actual board exams. So let me start. As you know, my name is Kedar Takalkar. In board answer sheet, there is only one big margin on the left hand side. But in addition to that one big margin, one small margin you will have to draw for writing maybe question number, sub question number, because question number you will write in big margin. And in case of SST and science, you need that one additional small margin for writing point numbers, because as you know, we write all answers in SST and science point wise. Yes, there are some exceptions. For example, define, write rules, laws, principles. All those type of questions answer must be strictly as per the text. But other than those type of questions, all answers must be in points. For writing that point number, you must have one additional small margin. So I hope that in future you will keep this point in mind. And don't draw that additional margin, quite big one. So left side also and right side also, many students they draw big margin. Why? To show that their length of their answer is quite big one. But this is my humble request, suggestion, order not to draw big margins either one side or both sides. Underlining is very important part, but many students they just neglect it. If you are under impression that your examiner will read each and every word from your answer, suppose you have written 20 pages, so page number first word till 20, page number 20th last word, examiner will read each and every word. If you are under that impression, that then you are in fool's paradise. It is not possible. Examiner, his vision just catches or observes the words, important words, or his vision collects the important words, scientific words, keywords, geographical, historical words which you have written in your answer. म्हणजे त्याची नजर जी असते ना एक्झामिनरची, त्याची नजर ते वर्ड्स कॅच करते. Because all examiners, they are experienced teacher, they know what is there in that answer and they are in search of those particular words in that answer. But if by mistake त्या एक्झामिनरकडनं एखादं वर्ड हा जर का रीड करायचा राहिला, he may give you out of 1.5 mark. Who is at loss? लॉस कोणाचा आहे? त्यांचा काही नाही. त्यांनी हाफ मार्क कट केला. दॅट इज वाय देर इज नो प्रॉब्लेम इन ई जॉब, देर विल बी नो सॅलरी कटिंग, बट your loss is half mark is deducted. And this may not be in one question, this may happen in question 2, 3, 4, 5. So your total loss may be 3, 4, 5 marks. That is why
You must underline all important words, all keywords in such a way so that just by reading those important words, keywords, examiner will come to know that you have covered or your answer is included with all points, and he will give you full marks. So for his convenience, you will have to underline all important or keywords. Many students, they have not mentioned question number, or wrong question number or wrong sub question number is mentioned. In that case, examiner may give you 0 marks. For example, you are solving question number 23, but wrongly you mention question number 24. When you mention question number 24, then examiner, what he will think? The answer which you have written is of question number 24. No, but it is answer of question number 23. So this is not answer of question number 24, but you have written question number 24. So he may give 0 marks because this answer is not related to question number 24, 23, 20 or 24. So question number mentioned correctly. Now in case of some slides, I will keep mum. You just observe it. Do not change pen color. For example, first 3 lines are written by using different pen, and other lines are another pen. Don't change your pen. Language of answer not good. Means examiner is not expecting you to write in a printed language. Means answers given in the any digest or any notes. You are not expected to just reproduce that matter in your answer. Language must be your own language for all subjects, except, as I told you, rules, laws, principles, that you will write as given in the text only. But other than those questions, in case of all other types of answers, must be in your own language. If slides are self-explanatory, I will not speak anything, you just go through it. Textbook reading not good, grammar not good. These are common points. Textbook reading not good. This point is applicable in case of science and SST also. This is a proper letter writing format. English, strictly follow word limit, because I know that your basic language is English language. So you can write so many lines in English. But in case of any language, this one principle you must keep it in mind. If you write more, chances of mistakes are more. So write the matter as required only. म्हणजे भरपूर लिहायचं असं तुम्ही लक्षात नका ठेवू. जेवढं नेसेसरी आवश्यक आहे तेवढंच लिहायचं, म्हणजे मिस्टेक्स कमी. Textbook reading point, as I told you. In those questions, question number 10 and 11, proper introduction and conclusion must be there.
Many students, they are losing marks in those questions. Mathematics, few students, they could not complete their paper, means 2 marks, 4 marks, 5 marks, they could not solve because of time factor, time limitation. So practice is must, more practice is required for them. If given reason is wrong, then marks allotted for that particular steps, you will lose it. I know circle is a favorite chapter of many students, but practice is really required for that chapter. This is not applicable for not mathematics only, for other subjects also. Always solve section wise and serially. Means section A, B, C, D in this way. For suppose if you take section B, some questions from section B you solve. Then you take section A, some questions solved. Again you take section B. This is not proper. This is not permitted. Don't do that. Full solution is required. Only final answer A is equal to 13. This is not sufficient. I know that in many schools it is specified that only final answer you need to write. But what my suggestion is, even otherwise you are solving that sum, maybe on rough page. Instead of solving that sum on rough page, you solve it there only, and then write the final answer. Avoid silly mistakes. In case of heights and distances, application of trigonometry. Question may be for 2, 3, 4, 5 marks, but you will have to draw figure compulsorily. In probability, many students, they don't write statement. Directly they write the answer. Proper statement must be there. Let event A be the event of getting so and so. This statement must be there. For many students, directly they write n of A is equal to P of A is equal to. This is not the proper way. See here, only calculation is done, but no statement is there. Many students, they could not differentiate between on which topic that particular sum is based, whether it is AP, linear equation, quadratic equation, or number system. For that purpose, practice is required. More practice needed. See, pencil is used for writing those, and actually calculation is correct, answer is correct, but you need not use the pencil. You can write this by using pen only. Yes, this is correct answer. But many students, many means say approx 20% students, they have considered one as a prime number, one as a prime number. So total number of elements are 4. So 4 upon 6 means 2 upon 3 is the answer. But 1 is not a prime number. So actual answer is 3 upon 6 means 1 upon 3. 1 upon 2. A plus B bracket square expansion. That expansion you must have used. पण नाही केलेलं त्याचं की तिथं 3 plus root 2 5 तिथं ते एक्सपान्शन यूज करायला पाहिजे होतं. See what mistake is there.
3 upon 6 is not the answer. You must reduce it as 1 upon 2, and 1 upon 2 is the final answer. For not reducing properly, you may lose your half mark. There is only one cone. Wrong comparison. A plus b, a minus b, root 3, 1 upon root 3. This is wrong comparison. Sums based on theorems or proofs you must solve by using two statement, two columns, statement and reason. For each statement, there must be a proper reason. And if you prepare two separate columns, then definitely you will write proper reason against each statement. Actually, proper diagram is not visible, but it is there. So you must solve it as given to find and proof or solution. Cancellation should not be there in this way. Your paper must be very neat and clean, legible. It must look good. Science, basic concepts not clear. Textbook reading, again the same point. For 2 marks, 4 points required. For 3 marks, 6 points. And for 4 marks, minimum 8 to 10 points required. Your long answer must have proper introduction and conclusion with reaction diagram and example support. The same thing is applicable in case of SST also. But you have written total answer very short.
Your all answers must have proper underlining. Answer is good. All points are covered. But there are two mistakes. First, answer is not written in point and no underline is there. I just told you that prepare a separate additional margin line for writing that point number 1, 2, 3, 4, 5. This is a case of over underlining. We should not underline in that way. If you are using ink pen, then take care that blotting problem will not be there. This is not a good presentation. See how many how many cancellation is there. Same. Yes, this is a case of good presentation, but my one suggestion is not followed there, that proper underlining. Yes, and one another important thing I want to tell you, that because I find this in this page, on every line, there should not be more than 10 to 11 words, because if more words are occupied in one line, then your answer will not satisfy the examiner lengthwise, because psychologically examiner knows what should be the length of that particular answer. Suppose he is expecting answer in 10 lines and you are written 5 or 5 or 6 lines only, what he may feel कि नहीं इसमें explanation बराबर नहीं है, or some points are missing, and because of that he may give you less marks. So don't write more than 10 to 11 words in one line. Just observe what mistakes are there. This is not the proper way to solve that question. This is the correct way. हिस्ट्री जॉग्राफी मुलांनी भरपूर थापा मारलेल्या आहेत. त्यांना जसं पाहिजे तसं आन्सर त्यांनी मोल्ड केलं. In case of economics, politics, your answer should be as far as possible ditto as given in the text. And big answers you are not expected to write in eco and politics. Make sure that there is proper question number mentioned on graphs and maths. I have just explained for how much marks, how many points should be there.
underlining is important, but this student has underlined almost everything. This should not be there. Written anything to expand the answer. See, on the first line, Mahatma Gandhiji was a kind-hearted man. Second line, Mahatma Gandhiji was a very down-to-earth person. These points are irrelevant, not necessary. See, spacing between two words. I have just explained you, told you that there should be 10 to 11 words in one line. But in case of this particular student, only 5 to 6 words are occupied in one line. Wrong map. Index is not there. See, proper index is there. See how to prepare the index. This is an example of good presentation, but again, one thing is not there, which is as per my requirement. First is separate column, separate margin lines for drawing, for mentioning point number. So one small margin must be there for mentioning point number. And second is main headings are underlined properly, but in between important words are also need to be underlined, and this is not there. So proper underlining is not there, and additional margin, small margin is not drawn for writing point numbers. Other subjects. Other subjects means these are other languages. I will not say anything, you just go through it. I know these are not your papers, your answer sheet. These are last year's answer sheet, but I preserved this. Why? Because you must know. If I say something to you that this is a good, but what is good, I must show you. That is why those slides are there. You must make your presentation in this way. In Marathi section D, each question must be on new page. Answering objective questions in case of Marathi, you must write option number as well as full statement, full answer in statement form, both. Always prefer formal letter because formal letter needs to write less. Proper underlining must be there. Full para is written with gaps filled up, duly gaps filled up, but underline underlining is the problem.
you must start your revision now. Already you must have started, but one different point I want to explain you. म्हणजे तुम्ही अभ्यास करताय, बट यू जस्ट ऑब्झर्व इन नॅचरल कोर्स आपण कोणता अभ्यास जास्त करतो. एकतर आपल्याला जो सब्जेक्ट आवडतो किंवा जो सोपा जातो त्याचा अभ्यास जास्त होतो. पण मला एक सांगा, इफ सपोज टुडे आय आस्क यू एनी क्वेश्चन अँड यू कॅन राईट द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन नाईसली, then definitely you will write that answer in the board exam. म्हणजे तुम्हाला जे येतं आहे ते परत परत रिवाइज करायची फार गरज नसते. यू फोकस मोर ऑन दॅट पार्ट ओनली वेअर यू आर नॉट गुड. म्हणजे पॉईंट्स विसरत आहे, सिली मिस्टेक्स होत आहे, रिटन प्रॅक्टिस नाही आहे, ब्लँक व्हायला होतं आहे, असं जे काय ना तर त्याच्यावरती तुमचा फोकस हा असला पाहिजे. पण आपण आपली मेथड रॉंग. आपण काय करतो, जे येते तेच जास्त छान करत बसतो की ज्याची गरज नसते. सो आय एम सजेस्टिंग वन थिंग. यू प्रिपेअर 200 notebook, full scape notebook, A4 notebook, 200 pages. Now we know that you have five different subjects, so make 40 pages section for 5 subjects. 40 pages into 5, 200. So 40 pages section, 40 page for one subject. In this way, for 5 subjects, 5 different sections will be there. What to write in that notebook? When you study, म्हणजे तो स्टडी मे बी ओरल असेल किंवा रायटिंगमध्ये असेल. आणि ह्यापुढे एक लक्षात ठेवा, वेन यू राईट समथिंग, डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम हिअर टू देअर. जे तुमचं रायटिंग आहे ना, इट मस्ट बी मेमरी स्ट्रेच्ड रायटिंग. म्हणजे आपल्या बुद्धीला, मेमरीला ताण दिला आहे आणि ते रायटिंग केलं आहे, असं रायटिंगच करायचं. इकडचं तिकडं कॉपी करण्यामध्ये नाही. हां, म्हणजे मे बी जर्नल कम्प्लिशन असेल, प्रोजेक्ट कम्प्लिशन असेल, तर त्याच्यामध्ये तुमचं ते रायटिंग होईल. बट दॅट पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी फ्रॉम माय व्ह्यू पॉईंट. पण तुम्ही जेव्हा रायटिंगवर करणार आहात तेव्हा तुम्हाला जे येत नाही, जे सपोज एखाद्या क्वेश्चनचे 10 पॉईंट्स आहेत, पण त्यातले 2 पॉईंट्स आहेत ना ते कायम विसरतात. यू फॉरगेट ऑलवेज दोज 2 पॉईंट्स. देन आय विल राईट जस्ट ओनली दोज 2 पॉईंट्स इन दॅट 40 पेजेस सेक्शन. म्हणजे त्या 40 पेजेसमध्ये काय असणार आहे तुम्ही लिहिलेलं, की जे तुम्हाला येत नाही, जे डिफिकल्ट आहे, मग ते कोणते पॉईंट्स विसरतात, सिली मिस्टेक्स कुठं होतात, त्या टाईपच्या सम्स तुम्ही तिथं मेन्शन करणार. म्हणजे होतं काय की, आणि वेन टू रेफर दॅट नोटबुक, वेन यू गो टू एक्झाम. सपोज तुमची स्कूलमधली एक्झाम सकाळी 11 o'clock, 11 वाजता आहे. यू लिव्ह युअर प्लेस, म्हणजे घरनं तुम्ही निघता सपोज 10 वाजता. तर लास्ट जो एक वन आवर, 1.5 hour जो आहे ना, त्या पिरियडमध्ये त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टच्या त्या सेक्शनमध्ये, त्या नोटबुकमध्ये जे लिहिलेलं आहे ते गो थ्रू करायचं. त्याचा उपयोग काय होतो की आफ्टर 1 hour जेव्हा तुम्हाला क्वेश्चन पेपर हातात येतो, त्या क्वेश्चन पेपरवर जर का सेम क्वेश्चन मेन्शन केलेला असेल, विचारला असेल, तर तुमचा ब्रेन, तुमची मेमरी तुम्हाला आधी काय रिकलेक्ट करून देते, आधी तुम्हाला ते 2 पॉईंट जे तुमचे काय विसरत आहेत ना, ते 2 पॉईंट तुमची मेमरी तुम्हाला रिकलेक्ट करून देते. आणि बाकीचे 8 पॉईंट तर तुम्हाला येतातच असेल, त्याचा काही प्रश्न नाही. या अशा पद्धतीने तुमचं आन्सर हे फुलप्रूफ होतं. पण त्यासाठी जे येत नाही त्याच्यावरती फोकस करणारा स्टडी व्हायला पाहिजे. आणि खरं तर बघा ना, म्हणजे सपोज इफ एनी स्टुडंट इज गेटिंग से 60% मार्क्स, जे त्याला 60% कंटेंट येतो आहे, त्याला येत नाही 40%, म्हणजे त्याला खरा स्टडी करायचा 40%च. पण आपण एक्झामला जायच्या दिवसापर्यंत स्टडी 100% करतो. म्हणजे सगळं टेक्स्टबुक्स, सगळे नोट्स, सगळे क्वेश्चन आन्सर्स, ऑल चॅप्टर्स अगेन अँड अगेन वी रेफर. कशाला काही गरज नसते. सो दिस मेथड इज नॉट करेक्ट, नॉट गुड. Yes, I'm done, but few some other information I want to share with you.
This is DMIT career aptitude test. I recommend this test to many students after 10th standard, means in this period, say from Jan to March, April, ही टेस्ट तुम्ही देऊ शकता. DMIT, D means dermatology, skin, and MIT multiple intelligence test. This test believes that every human being is having 8 different multiple intelligence. 8 इंटेलिजन्स टोटल आयडेंटिफाय केले, ते प्रत्येकामध्ये काही ना काही असतात. मग त्यातला तुमचा जो चांगला आहे त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही करिअर केलं तर पैसे तर सगळेच जण मिळवणार, ते असं पैशासाठी काम सगळेच करणार आहे, पण ते काम पण आनंदाने व्हायला पाहिजे ना. म्हणजे आपल्याला काय जमू शकतं चांगलं हे त्या DMITमध्ये टेस्टवरनं कळतं. मी एक एक्झाम्पल देतो, पण आत्ताचं एक 3-4 दिवसापूर्वीचं एक्झाम्पल आहे. एक मुंबईचा स्टुडंट, म्हणजे लास्ट सॅटर्डेला सकाळी 8:30 to 9:30 त्या मुलाचं काउन्सिलिंग होतं DMITचं. मुलगा जो होता तो मुंबईचा, कल्याणचा. त्याचं नावही सांगतो, प्रथमेश सोनावळे हे त्या मुलाचं नाव आहे. तो गोव्याला हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये डिप्लोमा लास्ट सेमिस्टरला आहे. म्हणजे त्याचं आता जॅनच्या फर्स्ट वीकमध्ये कॉलेज स्टार्ट होणार होतं आणि जूनमध्ये त्याचा कोर्स संपणार होता. तो माझ्याकडे काउन्सिलिंगला कशासाठी आला होता? ऑन द बेस ऑफ दिस DMIT. म्हणजे मी रिपोर्ट बघितल्यानंतर आधी त्याला सांगितलं की तुझं फिजिक्स मॅथ्स चांगलं आहे का रे? तो म्हटला हो चांगलं आहे. मग तू काय करतो? तो म्हणला हॉटेल मॅनेजमेंट लास्ट इयरला. म्हटलं तू त्याच्यामध्ये हॅपी नसशील, पण तो म्हणला नाही आहे, म्हणून मी तुमच्याकडे आलो आहे की मी आता काय करायचं. मग तो का हॅपी नाही आहे ते त्यांनी मला सांगितलं. ठीक आहे, रिझन्स काही असतील, पण आता बघा ना, 3rd इयर त्याचं संपतं आहे, म्हणजे 3 वर्ष तो शिकला आफ्टर 12th सायन्स, पण आता तो नको म्हणते. म्हणजे 3 वर्ष 0 लेवलला आली ना, त्याचा उपयोग 0 झाला. नो डाऊट. मग मी त्याला करिअरचे काही ऑप्शन सांगितले. आता ते हॉटेल मॅनेजमेंटकडे जाणारे नाहीच आहेत, पण ते ऑप्शन मी त्याला सांगितले. त्याच्या पेरेंट्सशी मी फोनवरती बोललो. पेरेंट थोडेसे आधी तयार नव्हते, पण ठीक आहे, ते म्हणाले की बेटर लेट दॅन नेवर. पण मग त्याला मी करिअर सांगितलं, त्यामध्ये तो करिअर करणार आहे की ज्याच्यामध्ये तो हॅपी आहे. म्हणजे तो म्हणाला ना की जर का मी तुम्हाला आधी भेटलो असतो त्याच्या 10th नंतर, तर माझी 3 वर्ष वाया गेली नसती. नो डाऊट, वी आर चार्जिंग फीज फॉर दॅट. तुम्ही आमच्या कोणत्याही नियरेस्ट सेंटरला कॉन्टॅक्ट करा, किंवा माझी अपॉइंटमेंट घ्यायची असेल किंवा माझ्याकडनं तुम्हाला DMIT करायचं असेल तर आमच्या सगळ्या सेंटरला पण होतं. पण नंबर जो दिला आहे त्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा. वन थिंग आय डू कन्फेस, आय डू ॲग्री की फॉर JEE मेन and NEET, we are new players in the market. I know that till 10th standard, we are number 1 in Pune. म्हणजे आतासुद्धा आपल्याकडे टेस्ट सिरीजला मोर दॅन 5,000 स्टुडंट्स बसलेले आहेत. म्हणजे कोणत्याही पुण्यातल्या एका क्लासमध्ये एवढी मुलंही नसतात. पण 11-12ला सुद्धा 11-12 PCMB किंवा CET असेल तर त्याचा पण क्राऊड आपल्याकडे खूप असतो. पण JEE मेन आणि नीटसाठी आपण गेल्या 3 वर्षापासून स्टार्ट केलं आहे. लास्ट इयरला 23ला JEE मेन्स आमच्या आउट ऑफ आपल्याला 90+ काहीतरी, म्हणजे 100 स्टुडंट्स होते, त्यातल्या 12 स्टुडंटनी IIT क्रॅक केला. म्हणजे 100पैकी 12 म्हटलं तर म्हणजे 12% रिझल्ट आमचा लागला असं म्हणूया आपण. पण आता आपल्याकडं पुण्यामध्ये काय किंवा ऑल ओव्हर इंडिया खूप मोठे ब्रँड्स आहेत, म्हणजे कोचिंगमध्ये CET JEEमधले नीट आणि JEEमधले ब्रँड्स आहेत. पण त्यांच्याकडे लाखो मुलं असतात. म्हणजे कोट्यामध्ये क्लास असा आहे, मोठा ब्रँड आहे, चांगला आहे, प्रश्नच नाही. पण दे हॅव गॉट 1,50,000+ स्टुडंट्स इन देअर कोचिंग क्लास. बघा, 1,50,000+ स्टुडंट्स. पण त्यांचा रिझल्ट आपण पेज, एक अख्खं फुल पेज जाहिरात बघतो, त्याच्यामध्ये फोटो किती असतात? 150-200. म्हणजे 1,50,000पैकी 200 स्टुडंट्स सक्सेसफुल होतात आणि आपल्याकडं 100पैकी 12 होतात. पर्सेंटेज वाईज रेशो इज गुड. त्यामुळं आता हळूहळू मुलं पण आपल्याकडं म्हणजे CETसाठी येतात. लास्ट इयरला CETच्या बेसवरती COEP असेल, PICT असेल, AISSM असेल, VIT, MIT या सगळ्या ठिकाणी आपली खूप मुलं सिलेक्ट झालेली आहेत. म्हणजे त्यांना ॲडमिशन थोडक्यात तिथे मिळाले. त्यामुळे तुम्ही JEE मेन्स किंवा नीटचा तुमचा जर विचार असला किंवा CET असेल किंवा सिम्पल 11-12 असेल तरीसुद्धा आपल्या सगळ्या ब्रँचेसमध्ये तुमचं ट्रेनिंग, कोचिंग हे चांगलं होईल याची मी तुम्हाला ॲश्युरन्स देतो. माय लास्ट पॉईंट,
तुम्हाला आन्सरशीट मिळाले असतील किंवा मिळतील, पण ते मिळाल्यानंतर फक्त टोटल चेक करू नका. मुलांना ही वाईट सवय असते, ते फक्त इनिशियली टोटल चेक करतात. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट, व्हॉट आय विल सजेस्ट यू, go through your answer sheet serially. So question number 1, suppose it is 2 marks question and you got 1.5 mark. कोणता पर्टिक्युलर एक पॉईंट लिहायचा असेल तर आम्ही एक्झामिनरनी तिथं पॉईंटचं फक्त हेडिंग लिहिलेलं असेल. पण जर त्यांनी काही हेडिंग लिहिलेलं नाही तर यू कम्पेअर युअर आन्सर व्हॉट यू हॅव रिटन विथ मॉडेल आन्सर गिवन. मग तुम्हाला तर वाटते की नाही दोन्ही सेमच आहे, माझं काहीच राहिलं नाही, काही मिस्टेक, देयर इज नो मिस्टेक. पण मग your answer is not in proper language, proper underlining is not there, answer is not written point wise, presentation is not good, proper explanation is not good वगैरे. जे एक्झामिनरकडे सो मेनी पॉईंट्स असतात हाफ मार्क कट करण्यासाठी, आणि त्या पॉईंटमुळं तुमचा हाफ मार्क कट केला असेल. मग त्यासाठी लगेच आपला हाफ मार्क का कट केला यासाठी तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू नका. बट येस, तुम्हाला असं वाटतं माझं सगळं छान आहे, माझं काहीच रॉंग नाही आहे, पण तरीसुद्धा माझा 1 मार्क केला आहे, 2 मार्क कट केले किंवा सगळं करेक्ट आहे तरी रॉंग दिलं आहे. इन दॅट केस माय सजेशन इज, तुमचे जे आन्सरशीट आहे त्या आन्सरशीट तुम्ही त्या मार्क करा त्याच्यावरती. फ्रंट पेजला क्वेश्चन नंबर वगैरे लिहा, कोणत्या क्वेश्चन तुम्हाला डाऊट आहेत ते, तुमचा मोबाईल नंबर त्या मार्कशीटवरती लिहा आणि ते तुम्ही नॉट मार्कशीट आन्सरशीटवरती, आणि ते तुम्ही आम्हाला आमच्या सेंटरला, ज्या जवळच्या सेंटरला तुम्ही ॲडमिशन घेतली तिथं तुम्ही नेऊन द्या. आम्ही ते पेपर्स परत त्या ज्या एक्झामने चेक केले त्याच्याचकडे ते देणार, आणि तो तुम्हाला फोनवरती कॉन्टॅक्ट करेल किंवा काही डिटेल लिहायचं असेल तर तो त्या आन्सरशीटवरती लिहिल आणि तुम्हाला इन्फॉर्म करेल की येस हे असं नाही, असं करायला पाहिजे होतं, किंवा पर्सनली फोनवरती तुमच्याशी तो बोलेल. म्हणजे हे कम्पॅरिझन होणं फार महत्त्वाचं आहे, तरच तुम्हाला टेस्ट सिरीजचा उपयोग झाला असं होईल. नाहीतर हां किती ठीक आहे, आउट ऑफ 80 65 मार्क्स आहेत, ओके चांगले मार्क आहेत, 80% आहेत, पण नाही असं, त्यासाठी तुम्ही टेस्ट सिरीज जॉईन केलेली नाही आहे. इंडिव्हिज्युअल कम्पॅरिझन ऑफ आन्सर इज मस्ट. ह्या पद्धतीने तुम्ही करा, म्हणजे पुढच्या सेटला तुम्हाला त्याचे फायदे होतील. मला भेटायचं असेल तर हे नंबर्स आहेत, अपॉइंटमेंट घेऊन त्याचे चार्जेस असतील सेपरेट, पण ते तुम्हाला अपॉइंटमेंटच्या वेळेस सांगितलं, कारण तुम्ही कशासाठी भेटणार त्याच्यावरती डिपेंड आहे. येस, सो ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर युअर Set 2 IMP test series, Takalkar IMP test series Set 2, Set 3, your prelims and your board exam. Thank you.